إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وإن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. चंद स्पीचेस मामू शुमार पास में रिपीट करें. We want justice. 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 Say no to terrorism. 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 Down, down, ISIS down. 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 Down, down, Taliban 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 down. We address to the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. I will say Prime Minister Imran Khan. You will say stop Shia Hazara killing. Prime Minister Imran Khan. 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 Stop Shia Hazara killing. Stop Shia Hazara genocide. 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 Muhammad wa ala Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. I would like to request now again Qari Ramzan to please come here and present our salam for the Shohada, for the martyrs of Shia Hazaras in Quetta. Please recite salawat. फसले गुल है अब जहाँ में ऐसे ही दो तुम कहाँ हो ताज़गी है गुलसिता में ऐसे ही दो तुम कहाँ हो सब्ज़ खुर्राम दश्त दुनिया है तुम्हारे गम में गिया बुलबुल शाहे गुलिस्तां रो रो कहते हैं ये हर आन मेरे फूलों मेरे गुलशों ऐसे ही दो तुम कहाँ हो
चल के राहे हक पे तुमने काम ऐसा कर दिखाया शोहदाए करबला से अपने वादे को निभाया ऐ जवानों अहद सालो ऐ शहीदों तुम कहाँ हो पुरसदारे करबला थे रौनके पर से अज़ाते आशिके खाके सिफाते साजिदे पे उलाते शाहिदी के पुरसदारो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो तुम मुअज़्ज़िन तुम मुसल्ली क़ल्ब मोमिन की तसल्ली तुम दुआए सैयदा की हर ज़माने में तजल्ली इस्मतों के पासदारो ऐ शहीदो तुम कहाँ हो दिन तुम्हारे क्या बहारे कैसे नग़्मे क्या तराने चश्म नम है लब पे आहे हम मिलेंगे कब न जाने पास आने पास अपने अब बुलाओ ऐ शहीदो तुम कहाँ हो फसल गुल है अब जहां में ऐ शहीदो तुम कहाँ हो मोहम्मद मोहम्मद It was the Supreme Association Parliament House. Bernama Bula Bunjil short speech, introductory speech, and take Calabria Amora, one Buddhism Mani Jidambu. I would like to begin the speech by acknowledging the traditional landowners of this land, past, present, and emerging. We are all gathered here today to stand in solidarity with the families of the 11 coal miners who were brutally slaughtered within hours after New Year in Muchh area, district Quetta in Balochistan province, Pakistan. Today's protest and demonstration is to raise our voice to condemn such acts of terrorism in Pakistan and all across the world. I would like to begin by explaining the lead-up events to today's demonstration. Shia Hazara Muslims of Quetta, Pakistan have been constantly being targeted by a so-called group, Namalum, the Unknown,
until today. Houthi troops asked how they get into each space, each time an attack and leave amid strict and heavy deployment of security personnel. The government of Pakistan just could not care less. In the Balochistan premises in Muchh, where each day Shia Hazaras from their hometown named Quetta leave to go to work and work in those mines. Around 72 hours after New Year, this tragic incident happens when 11 coal miners are kidnapped at night time and taken away. Upon not returning home, the search party from their own hometown Quetta goes to the outskirts in search for those lost individuals. And they come up to this tragic scene where they see that they have been brutally slaughtered already. Their eyes blindfolded and hands and legs tied. Since that day, the families and the entire Shia Hazara community have been sitting on the bypass road of Quetta, waiting for the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, to reach out to them in person and give them justice. The bodies till today were not being buried. This whole incident could have been avoided if it was not for the negligence act by the government authorities and security agencies in the area. The government of Pakistan and the security agencies are responsible, and they should be held accountable for it. This is a protest of justice, a demonstration to stop Shia Hazara killing. For Muhammad wa Muhammad salawat. आलिमा गुजारिश होने वाले मोहतरम मौलाना खालिद जाफरी तफसीरदार व खिताब प्लेटफॉर्म तवसत यजीद डेमोस्ट्रेशन प्लीज रिसाइट सलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتلت وقال الحسين عليه السلام كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا صلوات بخانين بر محمد وآله عزیزان محترم عزاداران شهدا اموتر که خبر داریم همه ما از این پیش هم ما ایتر احتجاجهای خور ریکارد کرده بودیم و این دفعه این احتجاجی که امروز در پارلیمنت هاوس پیش پارلیمنت هاوس و عالی در اینجا که است همه ما جمع شدیم این بعد از اویه که درنا به اختتام خو رسیده در کویتا و اونا خلاصه مطالبات رو پیش کردن مطابق از اونا که گفتن مطالبات چی قبول کردن و این 6 روز 7 روز تقریبا 6 روز که طول کشید و ما از این پیش دوستان مؤمنین ملبورن و هزاره های و دیگر برادرای دیگر اقوامی که هستند از ما حمایتی از شهدای کویتا همدویی و همدلی کردن که همه از شهدا وارثین شهدا از این پیش در دندنوم لایبرری میخواستی این برنامه را میخواست رئیس کردن بکنیم از خاطر سیچویشن کووید-19 و احتیاطی مسائل خلاصه
او کسا پرفورم شد و این روز این نکته را خاطر بیانم که درنا تمام شده لیکن ما از بعد انتظار کنیم کارمونی از خاطر وجوهاتی از این سیچویشنی که داشته بعضی مسائل و بعضی مصلحت‌های درمیان بود از این خاطر پرفورم شدی برنامه این روز در پیش پارلمنت هاوس هم اینجا کسا ما احتجاج خود کارمونی هرچند که درنا به اختتام رسیده لیکن یک چند نکته‌ای که بسیار ضروری است خدمت همگی بیان کنم و این است که از 22 سالی که ما مردم چی در افغانستان بوده و چی در پایتخت این مردم هزاره شیعه از 22 سال تارگت شدند و زیر ظلم و ستم قرار گرفتند و متاسفانه 22 سال شده تا هنوز را وعده‌های دروغین داده شده و مردم را خلاصه دروغ بازی داده به دروغ و در مطالباتی که پیش روی حکومت یا ریاستی اداره اجرا شده تا هنوز را برای گناه درآمد نشده و این دفعه هم که این مؤمنین و هزارهایی که در شهر کویتا در بایپاس در ندادن و 7 روز شب در حالت یخی در اون موسم سرما شروع در منطقه دا اونها در ندادن شهدا را قبیعتی گلونهای بریده شد وارسی شد در بایپاس ایشتن و در ندادن فقط اولها احتجاج از اونها مطالبه از اونها این بودن که وزیر اعظم پاکستان عمران خان در نبایش اونها را همدلی گرفتن اونها اظهار تعزیت کنند و مطالبات اونها که ناممکن مطالبات نیست و از اون بعد ما دیدیم این خبرها این رنگ می‌دهد مطالبات بازی‌های شکست قانون پاکستان مخالفت دارد در حال که نه تمام دروغ است هیچ کدام از این مطالبات قانون پاکستان مخالفت دارد آیا انصاف طلب کردو کشتار رسکردو که ذمه‌داری یک ریاست و یک حکومت است مطالبه است که باید ما از 22 سال که ما کشته شده رئیسه ما را تحفظ بدیم آیا این خیلی کدام قانون دنیا مخالفت دارد که مطالعه بسوا و همین در چند مطالبات دیگر که نرشته ما تکرار نمون وقت نیست تمام مطالبات که ما می‌گوییم بسیار منطقی و بسیار منصفانه انداز اونها مطالبه شد اونها مطالبه پیش کردن و هیچ کدام شد مشکلی و هیچ قانون دنیا مشکل ندارد تکرار ندارد از این خاطر این سیاست بازی‌هایی که اینا کردن و زبان عمران خان بعد از این 6 روز و 7 روز که اینا در ندادن گلونهای بریده از شهدا که در اون یخی اشته بودن عمران خان که اونجا خلاصه ذکر کرده که اینا که مرا بلکمیل مونه کوئی مونه خوب اگر روز اول نگفته بوده که ما از دیگر حکومت‌های سابق که از پیش بود مگر تو خود تو کیسه اعلان کرده کارش موجود است تو از اونها مطالبه نکرده بودیم که اینا رو باید تحفظ بدیم این حقی از این است ریاست و حکومت ذمه‌داریش است که مردم خود کیسه باید تحفظ بده جان و مال و ناموس و تمام چیزهایی که مثلا حقوقی حقی از اونها است اونها رو باید فراهم کنه و تحفظ بدن باز چطور شد که واری از خود که پیامد خود که حکومت کنده تو حالی که است ایتر یوترن نیزنی که مثل که تو گینا آدم نیزنی یوترن زدو خوبه همون که خود هم گفته یوترن که نیزنه یوترن زدو در جایی که حق باشد درسته اما یوترن زدو در جایی که باطل باشد در جایی که ظلم باشد اون بغیرتیه نامردی است به یوترن زدوی ناجایز و یوترن زدوی خاطر ظلم از این خاطر مردم را بازی ندین سیاست نکنید سر لاشای جنازه و خون شهدا
वही برای تمام از سیاست پارتی‌های سیاسی است چی داخلی چی بیرونی که ابھی قدر غیرت باید داشته باشیم که برای هر چیزی که سیاست که نام برای خون شهدا صبح روز ممکن است خانه تو باشد ممکن است بیرار تو باشد اولاد تو باشد پدر تو باشد برای خون شهدا سیاست نکنید یک مسئله دوم این است که کدی ریاست پاکستان و حکومت پاکستان خلاصه اونها را متوجه مونم که این سیاستی که شما از 22 سال اختیار کردین این را تمام دنیا خبر داره که پس پشتی از این دستاب پس پشت از این دهشتگردی اینها دستای اسکی هستند تمام دنیا خبر شده حالا یک ادعا اگر از مصلحت نام نمیگیره مطلب شی نیست که اونها خبر ندارن لیکن شما هم مردم را در اون استیج نرساندین که مردم مجبور شدن موقع که تنگ آمد به جنگ آمد مردم مجبور شدن که در تمام دنیا یک آواز شده خلاف شما آواز بال کنند و نام شما کل عام که نام شما بگیره و اعلان کنه که مرکی میزنه 22 سال در یک کشوری که یک طاقتور کشور است انتلیجنسی در دنیا مشهور است اتمی پاور است فوق نام داره پس چطور میشه که از 22 سال کلان ترین واقعه و ریزه ترین واقعه رونما شده هر هفته هر ماه رونما شده واقعه ها و از 2000 تا از 2000 زیاد جنازه پریده شهدا شهید شدن خون ریخته شدن از 3000 زیاد مردم که است اپاهج شدن یا زخمی شدن 22 سال قد از این قوت و طاقت که چطور نمیتونی یک قاتل را بگیری مردم نلغه مردم ریزه نیه که نفهمه ای گباره تمام مفهمه لیکن یک ادعا اگر نام تو نمیگره از خاطر ازی است که ما می اشاره نتون میدم این سیاست را بانکیم از این خاطر سیاست را بانکیم که شما این سیاست چمی قدر خطره داره که شما روز هر کشور کی باشد هر سیاست کی باشد اگر خداوند حضور کنه اگر عوام خود تحفظ کنه اگر تمام چیزی ارتستان شدن خستمانی که خدا بیس باشد تا کشتا و هم تا خونیختر عوام خود کو و این درسته اگر ممکنه باید حتی اون را خاموشی کنام بنده لیکن این یقین داشته باشو مردم اگر بطن نماد باز بطن مایا اگر یک دفعه سراسر پاکستان یا سراسر افغانستان حکومت باری افغانستان هم که در اونجا هزاره ها لشکر کشی موشه که در هزاره کشتا موشه هزاره شیعه لشکر کشی موشه از پاکستان چند سال پیش 200 نفر تا 200 نفر لشکر اسلحه بردار زمانه یک شهر مایه و جیل را چند پوستا را کراس مونه زمانه جیل دسته پیدا 200 نفر قیدی را کسته دهشتگردان آزاد مونه در نظر شما که مردم را بازی میدید مردم بازی نموخوره مردم محب وطن کنه قدی مردم پاکستان محبت داره نمیخواه خانه جنگی نمیخواه پاکستان خلاص کنه یا افغانستان خلاص کنه لیکن شما کسته یک زمان خواهد رسید اگر خوش که نخون نگرفته یک زمان میرسه که عوام پاکستان و عوام افغانستان اون محبتی که در دلها بودن از خاطر وطن کو اونها ختم میشه اونها خاموش میشه یک زمان دشمنهای بیرونی که شما را در مرگ اگر گرفتن از بعد باز مفهمین که سیاستی بدی را که اختیار کرده بودین که عوام شما زباد قشم ساتھ نمیده و پاکستان را کشور را یا افغانستان را از دست و خواب دادین این سیاست شما مردم را پاکستان به سلطنت جنگ میکشه شما نمفهمین درو نام پاکستان و نام افغانستان را در سراسر دنیا بد کرده روی از هم دو کشور را
تصفیه کردیم در دنیا با و اگر این سیاست خورا بدلی نکردیم چنج نوردیم و مظلوم عوام پاکستان و افغانستان و خصوصا مظلوم عوام هزاره شیعه کویته را اگر تحفظ ندادیم یقین داشته باشین از این پیش ممکنه یک چند دقیقه سرپرایی که اعلان میکردن نام شما را میگرفتن از این بعد اگر هیچ چیز رخ نشد آن پاکستان استه در اون طرف رایه از اون بعد اون مشکل را برای خود ایجاد منیم دیگه نخواهد تنیستیم که از این مشکل جان خود بدر کنیم و همینطور در سراسر دنیا انسان دوست ها تنظیمای انسان دوست و حقوق بشر تنظیم ها اونها هم که است شما رو منگردن و کسانی که انسان های منصف عدالت خواه در سراسر دنیا که زندگی مونن اونها هم که است آواز خوبال مونن و ما هم قرار نمیشه همین در که از پیش در نام گفته که آواز مظلومیت هزاره های شهر کویته را در تمام دنیا میرساندنی در تمام تنظیم های حقوق بشر و در تمام تنظیم های انسان دوست تنظیم ها میرساندنی آواز شما را آواز مظلومیت شما را و آلی هم که است این سلسله جاری است اگر باز شما مطالبات دونها را عمل درآمد نکردی ما قرار ششتنی نیست سراسر دنیا تمام مؤمنین تمام انسان دوست ها تمام هزاره های دنیا را ما آواز میدیم که صلاح قربان برای مظلومیت ازی مردم مظلوم در شهر کویته از این پیش خود تحقیق کنید شد از این پیش خود بندماکان شد مردم را در قتل میسن آری در انتها رسیده یک جای شاهانه حمله مونه 11 نفر را بیگناه مزدور را گرفتن سپاهیشی را بسته کده چمایشی بسته کده از گردن حلال مونن گردن چک میزنن گردن چی کت مونه قچاقو و اینا در نام سیاست داعش میگذنه تمامی دنیا خبر داره اینا تمام سیاست است گناه است نه داعش است نه طالبان است اگر باشدم زیر سرپرستی بازی ها است که تمام دنیا میشناسه که شما اگر بخواین یک کار نمیشه شما اگر بخواین یک شهری ریزه را چطور تحفظ داده نمیتونید یک نفر اگر بخواید تا 100 دهه اسلحه بردار چلنینگ یافته پورا شهر کویته تحفظ داده میتونه یک نفر عامی اگر بخواهی کار میتونه تو تقریبا سوپر پاور حساب میشه تو اتمی پاور است که فوش تو در دنیا مشهور است انتلیجنس تو در دنیا مشهور است برابره تو چطور کسی از 22 سال ندانسته یک ریزه شهر را کنترل چه بگیری تحفظ چی بگیری پس از این خاطر بعد از این درنه موکسته اون مطالباتی را که شهدا خانواده شهدا و علما که در اونجا و دیگر مؤمنین و برادران و هزاره برادران که در اونجا در ندادن و مطالبات خود پیش کردن برای حکومت اونها را باید وعده خود دین لیکن موضوعات است چیمای مواز است گوش مواز اگر شما عمل درآمد نکردین کویته والا باز که است دوباره در نمیده و مو باز که است نمیتر بور مشی دیگر دفعه که است از دیگر خوبتر و موثرتر و خطرناکتر که است که وقتشون بور مشی مواز باندید امروز به سیچویشن کووید 19 این مردمی که امده ماشاءالله بعضی تعداد چه بسیار زیاد تشکر است تمام شما مؤمنین هرچند که جای تشکری نداره همه موکسته مظلوم هستیم لیکن از سیچویشن ازی هلت سیچویشن که دنجی پیش آمده مؤمنین که است امی قدر تعداد که اجازه داشتن شرکت کردن لیکن در آینده انشاءالله اگر مطالبات قبول نشد مطالبات جامعه عمل پیدا نشد ما انشاءالله مؤثرتر احتجاج منی به سراسر دنیا در آخر دیگر از تمام شما مؤمنین و قوم بسیار تشکر و دیگر کمیونیتیزی که اظهار حمایت و تعزیت کردن در این دیگر هم بسیار تشکر خلاصه خداوند پاک
हमारा तमाम ज़ालिमीन दुनिया रा निस्त नाबूद करवाना व तमाम मजलूमीन खसूसन मजलूमीन शहर कोयटा हज़ारा हाई शिया कोयटा रा खुदाया बहक़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे शान रा शुरूर दुश्मनान महफूज बिफरमा खुदाया कातिलीन शान रा कातिलीन के ये वाक़या मुस्तक़ीमन अंजाम ददन व कसान की पसपुश शिकस्त याफ्ता व माफ़रमान दिना सा खुदाया हमारे शान रा निस्त नाबूद बिगरदा खुदाया परवरदिगारा बामादगी ईमान दर ज़ुहूर ईमान आक़ा ईमान मौला ईमान इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ ज़ुहूर शान हमारी मारा यारी व नुसरत इनायत बिफरमा बास के अस्ताद हुकूमत ऑस्ट्रेलिया दौलत ऑस्ट्रेलिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया व कौंसल व हेल्थ डिपार्टमेंट तमाम अज़ इदारा एक बार बास के अस्ताद का शुक्रिया अदा मनन हमारे मो कि इनहा कदम ताउन मनन व खुलासा बशर दोस्ती पूरा व इंसान दोस्ती पूरा के इजहार शुरू मोर के हमेशा हिमायत कदम व मोर के हमेशा खदम ताउन कदम व जगह व खुलासा इजाज़त इजहार मोर उन्हा ददन था कि नो बराई मजलूमियत की मजलूमी जहान के साथ आवाज़ बांधती है बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद सूरह फातिहा देखम सावत की जगह नफर बाया إلى روح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين لا سيما أرواح الأموات القادرين وإلى أرواح الشهداء رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الإخلاص والصلاة. اللهم صل على Ada tujuh nama Nabi sekarang juga dari profesional. Itu bisa selalu selalu. Selalu. I begin by sending my greetings to each and every one of you here today. I send my utmost condolences to all the families of the innocent lives that were taken away in an unforgiving manner. I also pay my respect to the custodian owners of this land, past, present, and emerging. We stand here today to protest against the constant acts of terrorism and violence that Shia Hazaras have faced over the years again and again. We stand here today in support of our fellow brothers and sisters, in solidarity with all those families in Quetta, Pakistan, who are constantly crying day and night for their loved ones, who are crying out for justice, who have been sitting and waiting for all these nights in the hope of the Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, to come to their aid. And look at the terrified faces of the children. Look and count the number of male figures left in their families, and to look at the remaining members of those families and say, I am sorry for your loss. We honestly do not understand what has been feeding the Prime Minister of Pakistan to reach out to those families who have been waiting in those cold weathers, having to see their dead family members unburied before them for several days. After several days of waiting, today, around 10 a.m. Pakistan time, there has been an end to the dharna and the funeral took place. Today, the Prime Minister of Pakistan has promised to visit the families. But seriously, it has been taking all these days for the PM of Pakistan to reach out to his families? We don't even know why so many requests
were made for the Prime Minister of Pakistan to approach them. This should have been done without any requests or demands being made in the first place. On top of those requests, having to hear the Prime Minister of Pakistan accuse us of blackmailing him is absolutely disgusting. It is absolutely heartbreaking how much I wish that I could be there right now and give hope to those sisters, sympathize and share their pain for the loss of their loved ones. We can never truly understand the pain of those families. Today's demonstration is not just about Shia Hazaras. No. Today's demonstration is standing up and voicing against each and every act of terrorism that happens with every minority group, every ethnicities, religions, and sectors. Today's demonstration is standing up for all the coal miners around the world, acknowledging their hard work and understanding the risks they face when entering into those lines. It is a protest against target killing, and it is a demonstration for all those families who have ever lost a family member that were kidnapped. When I first found out about this genocide, how each individual were kidnapped at night, despite the security in place, how they were blindfolded, hands and legs tied in ropes, and then were slaughtered. I can't even imagine what these individuals would have been thinking in those moments while being taken away. When I heard one of the sisters say that there is no more male member left in my family to carry coffins, it has really been painful for me, and I am sure for all of you. With utmost hope and request, now we would like to reach out to the government of Australia. You can see everything for yourself what is happening. There are so many people on bridging visas and refugees still struggling to settle in this beautiful country. You usually tend to look at those who you have faith and hope that they won't refuse you. We have reached to this land as we have hope. While I am grateful that I am in a good position in this country, working hard, having my input in society, I have been very upset all these nights, crying for the families overseas. But there is far more that these refugees face. They are struggling for the government, who they at first rely upon, to look at them and say, we are open for you and your families. These refugees have families living on lands where foods are expensive, but blood comes cheap. Please, we request you to take a faster approach for the refugees and those who still have families overseas in those war-torn environments, as there is daily fear struck in their hearts while leaving their house, unaware of returning back alive. Please recite Salawat. Thank you, Sister Nadia Lilly. We will chant some slogans and then I will invite the last speaker. We want justice. Just raise some slogans with me. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Say no to terrorism. 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 Down, down, Taliban, down. Down, down, Taliban, down. Down, down, Taliban, down. Down, down, Taliban, down. Down, down, ISIS down. Down, down, ISIS down. Down, down, ISIS down. Down, down, ISIS down. Now request to Prime Minister of Pakistan Imran Khan. Prime Minister Imran Khan, stop Shia Hazara killing. Prime Minister Imran Khan. Stop Shia Hazara killing. Prime Minister Imran Khan. Stop Shia Hazara killing. Prime Minister Imran Khan. Stop Shia Hazara killing. Stop Shia Hazara genocide. 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 I request to Hazara Candlelight, the CPR and the first speech section. Please recite loud for all. Greeting today. I offer my condolences to
family of Shohada in Pakistan, and also offer my condolences to Shohada in Afghanistan. I also acknowledge that the land which stand here today, the custodian of the land, their elders, past and present. Well, first of all, this barbaric Hazara Shia killing in Pakistan, I'll condemn in utmost the strongest terms. This is cruel, harsh, inhuman, and it's against humanity. No one should have to go through this harsh treatment. These are cruel, barbaric, inhuman, and those Hazaras, they have spent their life there, they have contributed to the country, and they require the protection of the state. If the state cannot provide a protection to them, that state is failed state. And a Prime Minister, Imran Khan, who stood and accused Hazaras that they are blackmailing them, is actually a shame. It's a very shameful act. Because if we look at leadership, for example, not too far from here, Prime Minister Jacinda Ardern, she is a great example. She is Prime Minister of New Zealand, and she stood during the time of, and also with the victims of the terror which happened not long ago. Well, in fact, we would see similar leadership, similar human beings being respectful to the family of Shohadas, and family of Shohadas deserve far more than that, because they've been waiting a week now with their families, with their loved ones, with the people who have been victim of terrorism, and then they're demanding justice. And this justice has been denied to Hazaras. Not in fact across the border, let's say in Afghanistan and Pakistan, both places, the justice hasn't been done. The justice hasn't been served to Hazaras. And we, Hazaras of Australia, we strongly demand from those countries to provide safety, security, protections, and to care for those Hazaras and give them the safety and security they need. Back home here in Australia, there's thousands of people currently amongst us on the bridging visas. They are on temporary protection visas. Some of them have been denied during time of COVID-19. They have been denied food and shelter. We strongly demand from government of Australia, New Zealand, and the neighboring countries to provide them the safety, security, protections, those asylum seekers and refugees. They've been here, some of them even 10 years. They've been struggling. A lot of people, their visas on hold. Their families are in limbo. They are in Afghanistan, Pakistan. And the government of Australia is denying them because they think Afghanistan and Pakistan is safe. Now, you tell me, is Afghanistan safe? No. Is Pakistan safe? No. If Afghanistan and Pakistan were safe, you won't come here. If Afghanistan and Pakistan were safe, dozens of our people won't be slaughtered. In fact, in a decade, past decade or two, there more than 2,000 people have been killed systematically. And there is more than 4,000 people have been temporarily or permanently been disabled. So in the end, I would like to say that we need safety, security, justice for Hazaras. Thank you very much. Thank you, Brother Bunjil, for the speech. In the last, I would like to call upon Brother Said Nasir to come here and deliver a message of thanks to the all administration that have allowed us to hold this protest here. Brother Said Nasir, please recite Lam Salawat.
bar Muhammad wa ali baiti Muhammad sallallahu. First of all, I would like to thank the city of Casey who give us a permission for the this event for especially for the Shia Hazara community. And I've got actually a message from some federal MPs as well, which is Julian Hill, and he was unable actually to attend this event. We did actually invite him to come in and attend for the solidarity of Shia Hazara killing, for the solidarity to attend with this event, but he was actually quite busy. And also another MP for the federal Tian, he also mentioned, and he did apologize, and he did send to all Hazara community condolences for the killing of Shia Hazara community in Quetta. بسیار تشکری از تمام کامیونیتی مردم حضرت و دیگر مردم که همینجا آباد هستند. دیگه انشالله دیگه امیر رقم که است یونیتی ازمو اتحاد ازمو برقرار بمونه که نمی سربلندی ازمو است. اگر یونیتی ازمو اگر امیتر نمن، اگر مومن پیس امیتر تقسیم شده من دی یک طرف که است بوری مذهبی دهشتگردی شونی، یک طرف که است قومیت دهشتگردی شونی، گایم که است مو یک گایل شده نمیتونه. مردمی کویتا از طرفی مردمی مردمی آبران بسیار زیاد پروگرام دیگر دارد. موثر پروسه برای نتیجه سازش دیگه یک قدم شده است که شما مردمی سازش دید. ما شما بسیار دور است. نتیجه هر سکیل، هر منیجر مو، هر شاعر مو، هر سیگر مو، امی هر کمیتی نگاه که همین جواب است. همین زندگی من آرام می‌دارد می‌آید از رشته‌داران دور است. جریه خون می‌کنم، جریه خون. لیکن شما به بحث محمد، به بحث کلیبای، به بحث جواب ماسوی، امی تمام می‌دارد شما حسن است. این رجالی برای اتحاد برای یک جهتی بیاید. پاوته کستا از افغانستان کستا اتفاق در موبایل کویتا پاکستان دوری زندگی کنی، در ایران زندگی کنی، در استرالیا بوری، در امریکا بوری، در کانادا بوری. پاوته از این بالکر بازم کستا بازم از پس یک دیگه خو اینا نمونی که مو یک دیگه خود میکنیم نیزنی کستا پابین دارد. نکن هر لیدر که همینجا که میشنویم آواز از مرد کویتا برای مهربانی علما اگر میشنویم، قومپرستا اگر میشنویم، دیگه هر کدام پارتی که هستیم، هر نمونه که گروپ ها هستیم، یک دیگه خود بستای خود بگیریم استادهشون برای یک جهتی یک دیگه خود، برای یک دیگه خود استاده نشیم که چی رقم کسی نام یک دیگه خود بد کنیم، چی تو یک دیگه خود جاغه یک دیگه خود بکنیم. این وقت نی است که ما از پشت یک دیگه خود بگشتیم در پشت یک دیگه خود که است چنبول بچیم. این وقت است که باید ما یک دیگه خود سهارا بدیم، یک دیگه خود بال کنیم. چقدر ما شهید داده، چقدر یتیم داریم ما دمنه کویتا. فقط دمنه کویتا نه، فقط در افغانستان سایکو، در کابل سایکو این وارداتا کی دلای از ما خون گیریه منا. او مردمی کویتا گوش کنی. اینمی مردمی آذرا که همین آباد است. ما در خوشی زندگی نمانی. ما هر آدم اینجی که است منتل هلتی شده، از تنهایی، از بیکسی، از بدبختی، از هر چیز. فقط همی بیست از ما در این ارسا که ما یک ایونت بگیری همینجی بای استاده شدی برای شما. خودون شما در منجی که است در تعداد زیاد هستین. اگر شما اتفاق نداشته باشید، ما کندیشن از ما در اینجی چیز باشد. اینجا ما پارا تکه هسته. یک مردم که است از منتلی، از بیستی سوسایتی، از بیستی لاچاری، از بیستی مختلف اینجی تر مردم ما دخیال از من نمیگردم که فقط که است 100% هم 200% خوشحال باشه.
दहर खाना मुख्तलिफ मसला मसाइल के स्पेंजी भी अगर बकोइचा शुरूमिंग करने की मसले फाइनेंशियली है दही दिया अगर बिदूनी फाइनेंशियल मसला दिगा है मर्दम दरा मर्दम मेंटल इशू दरा लिहाजा कोशिश की ओली दरा मर्दम आजरा स्पेशली मने कोइचा मने अफगानिस्तान बदीस दी या दिगे खुद गिरफ्तार सादाशिन दिगा गिरफ्त में उतर खास लफ्ज़ नहीं है कि माँ इस्तेफादा करनी या इस्तेमाल करनी हमें तस्वीर करने की नो जिगरा है नो के सपून आता जिगरा है नो खून आता बारह आता स्पेशली खासकर दही बदबख्ती की ये आखिरी इंसिडेंट शुदा की गरीब मर्दों ने ज़ोर हम कैसे की नहीं है एक बिस्यार तशक्कुर या बार तमाम ख्वाहरा मादरा बिरादरा बुजुर्गा व स्पेशल एक तशक्कुरी अजी हुसैनी सोसाइटी विक्टोरिया मनम की प्रोग्राम रखी की अरेंज दुना गॉट अभी वॉलंटियर से बिस्यार गया फोमा कदम व खुदा अवल को कोशिश मैंने खुदा मोड़ा कैसा द इतर कैसा इवेंटाना द इतर इवेंटा बुदा की मो विसाय दिए पर देखा द कोशी लबा एजमोस बंदा बात पाता न कि शिमाय एजमोस दाऊदिगा इससे आप तशक्कुर खाना बात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या तशक्कुर से नासिरा और नासिरा तस्वीर है बरनामाई प्रोटेस्ट की organization in a test district, organized for the council, for the Victoria Police, for the MPs from मुख्तलिफ authorities to the coordination with main Karachi नाम लगा for the इनारा adjust इंशाल्लाह। ये जगह स्टेशन है इंशाल्लाह इख्तिताम में गंदी एंट्रेंस साथी contact tracing COVID-19 QR code इंजेक्ट करवाया सजाद एंट्रेंस का मुफाहरा या दादरा के स्कैन न करने पर मोबाइल का मोबाइल बराई मेहरबानी खातिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की मोर रिक्वेस्ट करता है काउंसिल कि मोर अंजाम दें जहर पहाड़ या बराबर अगर न कंबरा वक्त खिलाफ में अंजाम दें इंशाल्लाह तो बिस्मिल्लाह का शुक्र खुदा की मर्ज़ी से लेकिन जमात में हाजिर शुदिन व इजहार जल्दी कदम के लिए मजदूमी कोचा लेकिन शोहदा में मुस्तकिल शिशुरा जहाँ फलसा हमारा बिलाज पारा पारा से जिसमें फ़कत है तो वहाँ में मैसेज हम लगे रहे हैं तो फ़कत बराजना ये शोहदा पर तीन शुदा और ना चले थोड़ा सा आखिर करना शुरू से बराए कि खुदा तमाम शोहदा और शोहदा मिलती जाफरिया ज़मीन दराजा से खुदा बुलंद कर इंशाल्लाह उन्हां का शोहदा करबला मशहूर करें इंशाल्लाह बराए बुलंदी दराजा तमाम शोहदा अल्फातिहा माल इखलास वस्सलावात तशक्कुर कि हमारे अल्लाह को हासिल कर